Okay. In last lecture we have seen what are the different control statements. In that, first we have seen the simple if statement, and another one we have seen that is nothing but your if else statement. Okay. Now next part we are going to see that is nothing but another statement that comes under the your control statement is nothing but nested if. Okay. Next statement is a nested if. So you have already studied what is meant by the nested if in C or C++. Okay. What is nested if? Nothing but one if statement. One if statement is presented or written under the another if statement. ओके. एका if मध्ये आपण दुसरे if लिहितो त्याला काय म्हटलं जातं? नेस्टेड if स्टेटमेंट. ओके. इज रिटन under another if. Okay, that is called as a nested if else statement. For example, suppose I am writing first if statement and I am going for first condition. I am going for first condition. Okay. If I want to check another condition on first condition, see, whenever you are writing condition first, from this condition, if you are going for another condition, then that statement is written under the your same if statement. त्या if statementच्या आतमध्ये दुसरे if statement लिहिलं जातं. That statement it is called as a nested if statement. For example, see here first condition we are going to check in this if statement. Now if मध्ये आपण काय करतोय? पहिली condition check करतोय. Now if you want to check another condition under the same if statement, या if statementच्या आतमध्ये जर तुम्हाला दुसरी condition check करायची असेल, then you can write like this: if condition 2. Okay, so this is called as a nested if. This if is written under the scope of your outer if, or inner if statement. It is under the scope of your outer if statement. Then this inner if, this is called as a nested if statement. Nested if statement किंवा nested if means what? We are writing one if under the another if statement. Is it right? Okay. But for example, if you want to check whether given number is positive even or positive odd or positive even, or if you want to check given number is positive odd, negative odd and negative even. So what you want to display? We will have provided one number, and what you have to check whether given number is positive or negative, or and whether it is the odd or even. तुम्हाला कंडिशन काय चेक करायचे? एक तर पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, आणि दुसरी कंडिशन काय? पॉझिटिव्ह मध्ये तो ऑड आहे का इवन आहे, किंवा निगेटिव्ह असेल तर तो ऑड आहे का इवन आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन कंडिशन चेक करायचे. कुठल्या दोन कंडिशन चेक करायचे तुम्हाला? फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक whether it is positive or negative, and second condition what we are going to check the second condition whether it is odd or even. So there are two conditions that we are going to check. या दोन कंडिशन आपल्याला काय करायचे? चेक करायचे. So if you going for positive in condition 1, जर तुम्ही पॉझिटिव्ह कंडिशन चेक करत असाल then what कंडिशन 1 मध्ये तुम्ही काय चेक करताय? तो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे हे कुठे चेक करताय तुम्ही? कंडिशन 1 मध्ये. देन यू कॅन चेक फॉर सेकंड कंडिशन whether it is a odd or even. तुम्ही दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय चेक करू शकता? तो ऑड आहे का इवन आहे तुम्हाला चेक करायचे. अच्छा राईट? ठीक आहे. नाउ these conditions are written, one condition is written under the another condition.
So it is called as a nested if statement. For example, I will go for the same example, positive or negative and even or odd. Okay, now suppose I will go for condition 1 as a positive or negative number. Question is open. If how we are going to check whether it is a positive or negative? If suppose a number it is greater than or equal to 0. असेल तर काय होतं तो a is greater than Positive number. yes, it is a positive number. Okay. Now, in this positive number, see, in this positive number, again, what we have to check? We have to check whether it is a odd or even number. So, we will go for that. If a mod 2 is equal to 0. असेल तर तो नंबर काय झाला तुमचा त्या ठिकाणी even number. So, तुमचा नंबर कुठला झाला even number. So, for condition 1, we are checking positive or negative, and for condition 2, we are checking whether it is a even or odd. Right? Now, suppose this condition becomes true. पहिली कंडिशन काय झाली तुमची ट्रू. मग येणारा नंबर तुमचा येणारा नंबर कसा असणार आहे? तो पॉझिटिव्ह राहणार आहे का निगेटिव्ह राहणार आहे? Positive. Positive. फक्त दुसऱ्या कंडिशनला आपल्याला काय चेक करायचं आहे? तो इवन आहे का ऑड आहे. नाउ इफ दिस कंडिशन बिकम्स ट्रू, ही जर कंडिशन ट्रू झाली तर या एक मध्ये येणारा नंबर कुठला येणार तुमचा? पॉझिटिव्ह इवन नंबर. येणारा नंबर कुठला असणार आहे तुमचा? तो पॉझिटिव्ह इवन नंबर. अँड नाउ इफ दिस कंडिशन बिकम्स फॉल्स, जर ही कंडिशन फॉल्स झाली, कुठली दोन नंबरची कंडिशन जर फॉल्स झाली तर येणारा नंबर कुठला असणार आहे तुमचा? Positive odd. Positive and odd. ठीक आहे. नाउ ही पण कंडिशन ट्रू झाली, ही पण कंडिशन ट्रू झाली तर पॉझिटिव्ह इवन. ही कंडिशन ट्रू झाली, ही कंडिशन फॉल्स झाली तर तुमचा काय झाला? तो पॉझिटिव्ह ऑड. ठीक आहे. नाउ इफ दिस कंडिशन बिकम्स फॉल्स, समजा ही कंडिशन तुमची फॉल्स झाली, ही कंडिशन काय झाली तुमची? फॉल्स. त्यावेळेस काय येणार तुमचा नंबर? The number is odd. Else, in this also now you have to check whether given number is a even or odd. Means for each statement you have to repeat the same thing. परत तुम्हाला ती गोष्ट repeat करायला लागते. Means what? If a mod 2 is equal to 0 असेल तर काय देणार तुम्ही त्या ठिकाणी? Negative and even. Negative and even. ठीक आहे. आणि त्याची कंडिशन फॉल्स झाली तर काय होणार तुमचा? तो निगेटिव्ह ऑड नंबर. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो इन दिस वे इफ यू आर रायटिंग if statement under the another if statement, a if statement तुम्ही दुसऱ्या if statement च्या आतमध्ये लिहित असाल then it is called as a nested if statement. लक्षात राहील. ठीक आहे. Right? Now here we are checking the two conditions. Now there may be situation that you want to check for multiple conditions. त्या ठिकाणी दोनच कंडिशन आहेत, एक तर पॉझिटिव्ह इवन और ऑड. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह इवन अँड ऑड ह्या दोन कंडिशन होत्या, त्यामुळे आपण नेस्टेड इफ लिहिलं. राइट. बट नाउ व्हाट हॅपन्स इफ देयर आर multiple conditions available to you? Multiple conditions set. Then what we are going to use there? Either we can use your switch case, or there is another way where we are going to use, that is nothing but else if ladder. त्या ठिकाणी काय म्हणू शकतो आपण? else if ladder सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे. बघा see. Now next one is the else if ladder. ladder का अर्थ काय होतोय?
What is mean by ladder? Ladderचा अर्थ काय होतो? सीडी. ladderला काय म्हणतो आपण? सीडी. Means there are multiple steps. त्या ठिकाणी काय म्हणतो आपण? There are multiple steps. So L-shaped ladder it is used for checking multiple conditions, one after the another. One after the another. Means here you have to write the multiple conditions for a single value. एका व्हॅल्यू साठी तुम्हाला मल्टिपल कंडिशन्स लिहायच्या आहेत. एका व्हॅल्यू साठी तुम्हाला मल्टिपल कंडिशन्स लिहायच्या आहेत. ठीक आहे. नाउ if you are writing the multiple conditions means what you have to check or you have to go for multiple if statements. You have to go for multiple if statements. Okay, and finally whenever you are writing multiple if statements one after the another, right, when your first condition becomes false then it will go for second condition. For example, suppose if condition 1, condition 1. Now if this condition becomes true then your statement 1 will be executed. The statement is executed, statement 1 executed. But if your this condition becomes false then you can go for second condition also. You can go for second condition also, and it is written like this: else if, again for condition 2, like this. If your condition 1 becomes false, you will go for condition 2. Okay. If this condition also becomes false, you will go for else if condition 3. Okay, this condition also become false, you can go for fourth condition, condition 4. Okay, in this way you can go for multiple conditions. तुम्ही multiple conditions ला त्या ठिकाणी लावू शकता. right? And whenever your conditions are full, जेव्हा तुमच्या conditions पूर्णपणे संपतात, मल्टिपल कंडिशन तुमच्या पूर्णपणे संपतात आणि ह्यातली एकही कंडिशन जर ट्रू होत नसेल then finally there is a else statement after the final or last if statement. सगळ्यात शेवटचं जे if statement आहे त्याच्यानंतर फक्त काय आहे तुमचे else statement. Right? So and if these conditions become false, by default your else statements get executed. तुमचं कुठलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आहे त्या ठिकाणी else statements एक्झिक्यूट केले जातात. लक्षात राहील? समजले का सगळ्यांना? Yes, sir. Right? Yes. Now, for example, suppose you are having a marks. आपण मार्क्स पडल्यानंतर त्याचं काय करायचं? त्याची ग्रेड ठरवतो. ठीक आहे? फॉर एक्झाम्पल सपोज इंटिजर marks is equal to तुमचे काय असतील 80 असतील. Integer marks is equal to 80, right? And suppose you are having a grade. If it is greater than or equal to 75, जर greater than or equal to 75 असेल तर distinction. ठीक है? Then if it is in between 60 to 75, then it is the first class. Right? If it is in between 40 to 60, then it is a second class. Okay, and finally, if it is below the 40, then it is a fail. So, fail असेल. Means how many conditions we have to check here? We are going for the 4 conditions. आपण कुठल्या किती कंडिशन जाणार आहे त्या ठिकाणी 4 conditions ला जाणार आहोत. लक्षात राहील? तर पहिली कंडिशन काय? ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 75. राइट? चेक इट इफ m is greater than or equal to 75 असेल तर काय लिहिणार आपण? डिस्टिंक्शन. else another condition काय येते? 60 to 75.
Okay. Now here I have already checked condition n is greater than or equal to 75. Okay. Second condition that if n is greater than or equal to 60 असेल तर काय होणार तुमचा तो फर्स्ट क्लास. ठीक है. Then third condition else if m is greater than or equal to 40 then it is the second class. ठीक है. And if these conditions become false, जर ह्या कंडिशन तुमच्या false झाल्या then final condition जी तुमची आहे fail, right, you can return as a else statement, else fail. Okay, so in this way you are going to have the else if ladder. ह्या पद्धतीने तुम्ही else if ladder लिहू शकता. ठीक आहे. पहिली कंडिशन बघा, आता मार्क्स किती तुमचे 80 मार्क्स आहे. पहिल्या कंडिशनला चेक केलं, पहिली कंडिशन किती झाली तुमची, बरोबर. काय डिस्प्ले करणार तो डिस्टिंक्शन म्हणून डिस्प्ले करेल. सपोज इफ देयर इज अ व्हॅल्यू ऑफ 65 म्हणल्यानंतर पहिल्या कंडिशनला गेलं, पहिल्या कंडिशन काय लागली तुमची check m is greater than or equal to 75 आहे का तुमचं 65 greater than or equal to 75 आहे का तुमचं. No, sir. ठीक आहे. मग तो दुसऱ्या कंडिशनला जाणार. दुसरी कंडिशन काय, m is greater than or equal to 60. right now this condition becomes true. ही कंडिशन तुमची ट्रू झाली, मग काय डिस्प्ले होणार तुमचं फर्स्ट क्लास. सपोज there is a value as a 48% mark है. 48% ला this condition become false, this condition also become false. Now this condition becomes true. त्यावेळेस काय डिस्प्ले होणार तुमचं सेकंड क्लास. and if your marks are 30 then this condition false, this also false, this also become false, and final condition that is nothing but fail, and this else is automatically executed after the all condition become false. तुमच्या ज्यावेळेस सगळ्या कंडिशन false होतात त्यावेळेस तुमच्या ह्या ठिकाणचा एक जो आहे तो तुमचा ऑटोमॅटिकली काय केला जातो, एक्झिक्यूट केला जातो. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो फ्रॉम कंडिशन 1, कंडिशन 2, कंडिशन 3, if any one condition becomes true then that if statement is only executed. तो if statement फक्त काय केला जाईल तुमचा एक्झिक्यूट केला जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. otherwise if all the condition become false the default statement that is nothing but else it is executed at last. सगळ्या शेवटी तुमचा else एक्झिक्यूट केला जाईल. ठीक आहे. समजलं का सगळ्यांना what is the else if ladder? Yes, sir. Check multiple conditions then you can go for the else if ladder. right? ठीक है. बघा फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम करूया आपण. जावा प्रोग्राम वरती क्लिक करा, CMD फ्रॉम ओपन होते. ठीक आहे. त्यानंतर तुमचं नोटपॅड ओपन करा. बघा आता पहिल्यांदा आपण नेक्स्ट डे बघूया. क्लास नेक्स्ट डे डेमो. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक void main string arguments save it into your folder. तुमच्या फोल्डर मध्ये तो सेव्ह झाला पाहिजे. लक्षात राहू द्या. राईट.
बघा चेक करा आता पहिल्यांदा काय एक नंबर घेऊया इंटिजर n इज इक्वल टू काहीतरी घेऊया आपण सपोज 34 नाउ I want to check this given number is positive or negative and even or odd हे तुम्हाला चेक करायचं आहे काय करणार पहिल्यांदा if go for positive n is greater than or equal to 0 असेल तर काय आपण म्हणतो या ठिकाणी system dot out dot print number is positive sorry here first condition we have checked for positive or negative now second condition we will go for even or odd n mod 2 is equal to 0 असेल तर तुमच्या त्या ठिकाणी काय येणार आहे नंबर हा पॉझिटिव्ह इवन राहील पॉझिटिव्ह राहणार तुमचा तो इवन आणि नसेल तर एल्स तुमचा नंबर काय राहणार तो पॉझिटिव्ह ऑड नंबर आहे ठीक आहे मीन्स हियर दिस कंडिशन डिपेंड्स ऑन युअर दिस कंडिशन ठीक आहे आणि ह्या इफच्या आतमध्ये आपण दुसरा इफ लिहिलेलं आहे तसंच तुमचं एल्स मध्ये येणार एल्स मध्ये परत तुम्हाला सेम स्टेटमेंट लिहायचे फक्त त्या ठिकाणी पहिली कंडिशन जी आपण चेक केली होती पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह त्याच्यावरती तुमचं एल्स ला काय येणार या ठिकाणी निगेटिव्ह नंबर इवन आणि निगेटिव्ह नंबर ऑड ठीक आहे इन दिस वे यू कॅन गो फॉर दी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट म्हणजे तुम्ही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट त्या पद्धतीने यूज करू शकता इफच्या आतमध्ये दुसरं इफ तुम्हाला देता येईल किंवा एल्सच्या आतमध्ये तुम्हाला दुसरं इफ एल्स देता येतं इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ एल्स राइट बघा फॉर एक्झाम्पल टेक पार्ट प्रोग्राम फाइल्स जावा JPR Java C nested demo काय झालं तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे आणि इवन नंबर आहे त्याच्याऐवजी मी फक्त इथं मायनस लिहिलं देन इट विल गो फॉर निगेटिव्ह इवन ठीक है नेगेटिव इवन नंबर ओके ठीक है so this is the program for your nested if else statement right now here we are checking only two conditions फक्त दोन conditions आपण check करतो now next we will go for the multiple conditions means what we are going to check or we are going to write multiple if statement but one condition depends upon the another condition एक कंडीशन दूसरे कंडीशन में क्या है की डिपेंड रहेगी ठीक है क्लास एलसी लैडर डेमो main method and now here suppose I am taking one number integer n or mark and is equal to your 78 okay and finally we will check for grade of your mark तुमच्या mark ची grade check करतो आपण काय करणार if m is greater than or equal to 75 असेल तर आपण काय म्हणतो त्या ठिकाणी system dot out dot print काय distinction now we will go for second condition लिहिताना परत else if दोघांच्या मध्ये स्पेस आहे लक्षात राहू द्या else आणि if च्या मध्ये स्पेस आहे
Then you can write second condition. N is greater than or equal to 60. असेल तर त्या ठिकाणी फर्स्ट क्लास लिहितो आपण. First class. If you want to go for the third condition, then they are saying else if m is greater than or equal to 40. Then it is a second class. And final condition, it will be executed in if statement. Right? Okay. So in this way, we are checking for three conditions. आपण तीन conditions check करतोय. 75, 60 and 40. And one of these condition is executed. बघा, त्यापैकी कुठलीही condition execute झाली तुमची, तर तो if statement तुमचा execute केला जाईल. And the distinction. Why is distinction? M value is greater than or equal to 75. Suppose I have written 67. I am in the first class. Okay? Take that to me 48 liter. So तुमचा third if statement execute करा जाईल म्हणजे second class. And ह्यापैकी कुठलीच कंडिशन ट्रू नाही झाली 38, तर ऑटोमॅटिकली तो काय एक्झिक्यूट करतो तुमचा डिफॉल्ट एल्स स्टेटमेंट तुमचा एक्झिक्यूट केला जाईल. ओके, काय तुमचं ते समजलं का सगळ्यांना? कोणाला काय डाऊट आहे का त्यामध्ये? No, sir. Okay, so these are the your if statement. पहिला सिंपल if होता, त्यानंतर if else होता, त्यानंतर nested if else आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ते else if ladder, where you can check multiple conditions that depends upon the another condition. Okay, right? Now there may be situations that some conditions depends upon the user's choice. काही वेळेला तुम्हाला युजर चॉईस सुद्धा द्यावे लागतात आणि त्याच्यावर तुम्हाला कंडिशन किंवा स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केले जातात. If there are multiple conditions are there and that you want to execute upon user input, तुम्हाला ते कशावर करायचे? युजर इनपुट म्हणजे युजरच्या चॉईस ने तुम्हाला त्या एक्झिक्यूट करायचे. Then this can be done by using switch statement. This can be done by using your switch statement. Here switch statement have multiple conditions or you can go for multiple cases. That you can open, you can go for multiple cases. Where multiple cases, these all the cases are executed upon user's choice. तुम्हाला त्या ठिकाणी user's ची choice द्यावी लागते. Means which case you want to execute. तुम्हाला कुठली case execute करायची आहे. Right? So whenever you are writing any switch statement, beginning of your switch statement, you have to provide the choice. तुम्हाला त्या ठिकाणी काय प्रोव्हाइड करावे लागते? चॉईस प्रोव्हाइड करावी लागते. और you have to provide the case number. तुम्हाला त्या ठिकाणी केस नंबर प्रोव्हाइड करावा लागतो. Right? And it's writing. How to write it? Syntax for your switch statement. Here, whenever you are going for switch, first switch, it is a keyword written in small, all the letters are small. Okay, and here you have to provide the choice. Now, according to the choice, here different cases are written
and all these cases are executed upon user's input. ते तुमच्या युजरच्या इनपुट वरती डिपेंड राहतात. ठीक आहे. बघा how it is written. So case 1 कोलन केस आणि 1 च्या मध्ये स्पेस द्यायचा. त्याच्यापुढे काय द्यायचं कोलन. So whenever user inputs a case 1 त्यावेळेस तुमचा 1 इनपुट केला जाईल. Right, so that you are going for your case 1 means what statements under the case 1 all are executed. तुमच्या एकच्या आतमध्ये जेवढे काय स्टेटमेंट आहेत तेवढे सगळे स्टेटमेंट तुमचे काय केले जातील एक्झिक्यूट केले जातील. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 like this you can write the statement. And another most important thing is that as there are multiple choices किती choices तुमच्या multiple choice तुमच्याकडे दिलेले आहेत. राईट. ठीक आहे. So whenever you are executing any case or any choice you have to break your switch. तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करावं लागतं ब्रेक. Right? Okay, so that whenever case 1 is executed, it will go for out of the loop or out of the your switch statement. So direct तुम्हाला तुमच्या switch statement च्या बाहेर जाईल. अच्छा राईट. ठीक आहे. Then after the break you can go for case 2. त्याचे स्टेटमेंट काय असतील ते त्याच्यानंतर ब्रेक स्टेटमेंट केस 3 त्याचे स्टेटमेंट काय असतील ते त्यानंतर break means for every case statement you have to write the break. For every case you have to write the break so that after the execution of that case of or that choice your switch will be terminated. तुमचा switch काय होईल त्या ठिकाणी terminate केला जाईल किंवा switch तुमचा close केला जाईल. अच्छा राईट. And suppose one of the user has given the input that is not there in a choice. आता इथे किती केसेस आहेत समजा 3 केसेस आहेत आणि युजरने चॉईस देताना 5 दिली. ठीक आहे. युजरने देताना चॉईस किती दिली तुमची 5 दिली. ठीक आहे. म्हणजे अदर दॅन चॉईस जर तुमचा एखादा नंबर गेला किंवा अदर दॅन चॉईसेस तुमचे जेवढे काही चॉईस आहेत त्याच्यापेक्षा दुसरी चॉईस दिली गेली then it will go for the default case. That is the case will say default case, and this default case is written with the keyword default. या ठिकाणी कुठला कीवर्ड यूज होतो डिफॉल्ट कीवर्ड यूज केला जातो. लक्षात राहील. ठीक आहे. Here is also you can provide a break statement and finally your switch gate end. तुमचा स्विच त्या ठिकाणी एंड होतो. अच्छा राईट. ठीक आहे. सो whenever you are writing any switch case statement बघा ज्या वेळेस तुम्ही स्विच केस लिहिताय त्या वेळेस तुम्हाला त्या ठिकाणी यू कॅन गो फॉर दी मल्टिपल चॉईसेस आणि चॉईस जर एखादी तुमच्या याच्यामध्ये नसेल तर कुठल्या स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार त्या ठिकाणी डिफॉल्ट केस विल बी एक्झिक्युटेड. डिफॉल्ट केस म्हणजे काय जर त्याच्यापैकी कुठलं नाही झालं तर डिफॉल्ट होतो. अँड एव्हरी केस मस्ट बी एंड विथ द ब्रेक स्टेटमेंट. प्रत्येक केस ही तुमच्या ब्रेक स्टेटमेंटनं एंड झाली पाहिजे. का बिकॉज when your case 1 gets executed and it calls the break means it will go for the next statement after the switch. Next statement after the switch. स्विच नंतर जो स्टेटमेंट असेल त्या स्टेटमेंटला तुमचा कंट्रोल ट्रान्सफर केला जातो. लक्षात राहील. ठीक आहे. समजले का स्विच केस कसं होतं म्हणजे मल्टिपल चॉईस आहेत पण त्या सगळ्या चॉईस एक्झिक्यूट होताना युजर वरती डिपेंड राहतं की कुठली चॉईस तुम्हाला एक्झिक्यूट करायची आहे और which case you want to execute. ठीक आहे. समजले का सगळ्यांना? Yes, sir. Right? For example, see,
class speech demo. Okay, now see here I am going for choice. String arguments. Okay. Now suppose you want to perform the arithmetic operation. तुम्हाला काय करायचे? Arithmetic operation तुम्हाला perform करायचे. ठीक आहे. Now I am going for 4 arithmetic operations. तुमचं कुठलं किंवा 5 आपण 5 arithmetic operations करूया. Addition, multiplication, division तुमचे काय असतील त्यानंतर. ठीक आहे. Suppose integer a is equal to 10. Integer then b is equal to 20. Comma C. Okay, and for choice I am taking as a C. त्यासाठी काय करू आपण C घेऊया. Okay. Now I want to take this choice from user. System dot out dot print. Enter choice. Okay. C, we have already taken CS. I will taken as a CS. CS is equal to SC dot next int. Define the scanner class. Scanner SC is equal to new scanner system dot in. And as you are using the scanner class, you have to include the package import java dot util dot start. Okay, right? Util package दिले scanner class दिलेला आहे. Scanner class ची मेथड यूज केलेली आहे next int. ठीक आहे. Now we will go for the switch case. Switch ch see. Now in this, suppose in case 1 I want to perform the addition. So if I type any addition, directly C is equal to A plus B. I print करा. System dot out dot print. Addition is equal to plus C. Okay, and here you have to break that case. तुम्हाला ती case काय करायची आहे ठिकाणी break करायची आहे. ठीक आहे. Again for case 2, suppose it is a subtraction minus subtraction. Okay, then case 3 multiplication case 4 that is a division. Okay, and if user gives a choice that not is there in your cases, किती केस आहे तुमच्या 4 केसेस, समजा युजरने 5 दिली तर त्यासाठी आपण काय लिहिणार त्या ठिकाणी default case. We are going to write the default case. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्ही कुठलाही मेसेज डिस्प्ले करू शकता. Wrong choice. ठीक आहे. In this way you can go for the another person दुसऱ्या चॉईससाठी ह्या पद्धतीने जाऊ शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल जावाची स्विच डेमो
एंटर युअर चॉईस व्हॉट यू वॉन्ट टू परफॉर्म तुमच्याकडे 4 चॉईस आहेत समजा मी 1 दिलं तर तुमचं ऍडिशन देईल ठीक आहे समजा मी 2 दिलं तर तुमचं मल्टिप्लिकेशन देईल समजा मी 3 दिलं तर तुमचं मल्टिप्लिकेशन होईल ठीक आहे आणि समजा मी 4 दिलं तर तुमचं काय होणार त्या ठिकाणी डिव्हिजन होणार okay right and now if you will go for the another choice other than this four समजा मी 10 चॉईस दिली ठीक आहे ते कुठल्या चॉईस ची मॅच करते का अगोदर चेक केलं जातं चॉईस 1 ला चेक केलं जातं 2 3 4 तर कुठल्याच त्याला मॅच होत नसेल तर तो कुठे येणार तुमचा डायरेक्ट डिफॉल्टला दिलं जाईल डायरेक्ट तुमच्या डिफॉल्टला दिलं जातं लक्षात राहील ठीक है समझ लेगा प्रोग्राम Yes, sir. now there is one question if I will not writing any break statement in your switch what will happen जर स्विच केसला स्विच मध्ये केसेस दिले त्याला जर ब्रेक दिलं नाही तर काय प्रॉब्लेम म्हणजे सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील एका नंतर एक. all the statements are get executed तुम्हाला कुठेही एरर दिलं जाणार नाही त्याच्यामध्ये काय होईल तुमचं all the statements are get executed म्हणजे काय सगळे स्टेटमेंट तुमचे एक्झिक्यूट केले जातील सगळ्या चॉईसेस तुमच्या एक्झिक्यूट केल्या जातील बघा एंटर चॉईस समजा मी 1 दिली तर 1 नंतर जेवढे काही चॉईस आहेत तेवढ्या सगळ्या चॉईस तुमच्या एक्झिक्यूट केल्या जातील ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन रॉंग चॉईस ते जर मी त्या ठिकाणी 2 दिली एंटर चॉईस 2 दिली आउटपुट बघा कुठला आउटपुट दिलं त्यानं आउटपुट कुठलं दिलं तुमचं सबट्रॅक्शन पासून म्हणजे काय केस 2 पासून पुढच्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय केल्या एक्झिक्यूट केल्या ठीक आहे जर समजा आपण केस 3 घेतो तर केस 3 पासून त्याच्या खालच्या सगळ्या एक्झिक्यूट केल्या जातील म्हणजे काय जर ब्रेक दिला नाही आणि तुमची चॉईस जी आहे त्या चॉईस पासून त्याच्या खालच्या सगळ्या केसेस एक्झिक्यूट केल्या जातील पण त्याच्या वरच्या केसेस एक्झिक्यूट होत नाही राईट ठीक आहे आणि ते टाळण्यासाठी आपण प्रत्येक केस नंतर काय देतो त्या ठिकाणी ब्रेक स्टेटमेंट प्रोव्हाइड करतो ओके right now here we have seen how your switch case statement gets executed in the switch statement कसं एक्झिक्यूट करायचं आपण बघितलं ठीक आहे now there may be situations that you will have a case within another case आम्ही तर बघा एक केस आपण दुसऱ्या केस मध्ये जर सिच्युएशन असेल तर त्या ठिकाणी जसं आपण एका इफ मध्ये दुसरा इफ लिहिलं होतं एका इफ मध्ये आपण काय लिहिलं दुसरं इफ तुमचं लिहिलं होतं सेम त्या पद्धतीनं यू कॅन गो फॉर अ स्विच इनटू अनदर स्विच एक स्विच तुम्ही दुसऱ्या स्विच मध्ये लिहू शकता दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नेस्टेड स्विच त्याला काय म्हणलं जातं नेस्टेड स्विच नाव nested switch have you studied or not nested switch झाले का तुम्हाला नो सर ओके ठीक आहे बघा आता जसं आपण नेस्टेड इफ लिहिलं नेस्टेड इफ मध्ये काय लिहिलं आपण इफच्या आतमध्ये दुसरं इफ लिहित होतो आपण बरोबर आता नेस्टेड स्विचचा अर्थ काय असणार तुमचा नेस्टेड स्विच म्हणजे काय here we are having a switch under the another switch एक स्विच दुसऱ्या स्विच मध्ये आपल्याला द्यायचं आहे त्याला काय म्हटलं जातं नेस्टेड स्विच म्हटलं जातं लक्षात राहील सो whenever you are going for the nested switch here there are multiple choices multiple user choice म्हणून आपण सांगते multiple user choice म्हणजे एका चॉईसच्या अंडर परत तुम्हाला अजून एक चॉईस विचारली जाईल एका चॉईसच्या अंडर परत एकदा तुम्हाला चॉईस विचारली जाईल वेअर यू वॉन्ट टू गो तुम्हाला कुठे जायचं आहे लक्षात राहील
for example, whenever you are writing a nested switch, your inner switch becomes a part of a case. It becomes the part of a case. तो एका केसच्या पार्ट मध्ये जाणार आहे. It is not written like this. बघा, nested switch लिहिताना आपल्याला येत नाही. Switch choice 1 त्याच्या आतमध्ये परत switch choice 2. It is not acceptable. हे असे लिहिलं जात नाही. एका जसं आपण nested switch मध्ये switchच्या आतमध्ये एक लिहिलं, तसं nested switch मध्ये स्विचच्या आतमध्ये दुसरं स्विच लिहू शकत नाही. This inner switch must be part of another case. Must be part of a outer switch case म्हणावं चालेल. तो कशाचा पार्ट असला पाहिजे? आउटर स्विच जो आहे त्याची जी केस असणार आहे त्या केसच्या अंडर तुम्ही दुसरं स्विच देऊ शकता. कसं राहील? ठीक आहे. Whenever you are defining, whenever you are defining a nested switch, then you have to write case 1. Under this, you can provide this switch choice 2, and for this switch, then you can write again case 1 and break. ठीक आहे. म्हणजे ह्या स्विचच्या केसेस वेगळ्या राहणार, ह्या स्विचच्या केसेस काय राहणार तुमच्या वेगळ्या राहणार. अँड नाउ दिस स्विच इट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड स्विच. त्या स्विचला काय म्हणतात तुमचं नेस्टेड स्विच म्हणलं जातं. राईट. म्हणजे नेस्टेड स्विच जे तुमचं द्यायचं आहे ते तुम्ही विदाउट केस देऊ शकत नाही. यू हॅव टू राईट नेस्टेड स्विच अंडर अनदर केस, under the case of your outer switch. outer switch जे आहे त्याच्या आतमध्ये जी केस आहे त्या केसच्या आतमध्ये तुम्हाला दुसरं स्विच देता येतं आणि त्या स्विचला काय म्हणतात या ठिकाणी इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्विच. असं राईट. मग तसंच ही केस 1 ही ह्या स्विच झाली, ही केस 1 कुठल्या स्विच झाली? इनर स्विचची. तसंच समजा ह्या केस 2 असेल, केस 2 ला सुद्धा तुम्ही दुसरं स्विच तयार करू शकता. स्विच चॉईस 3 त्याचे परत केसेस वेगळे राहणार. केस 1, केस 2, केस 3. म्हणजे इनर स्विच मध्ये जे आहे त्याचे परत केस 1 पासून स्टार्ट होतं. ते परत कुठून स्टार्ट होतं? तुमच्या केस 1 पासून स्टार्ट होतं. असं तुम्ही प्रत्येक केस मध्ये दुसरं स्विच देऊ शकता आणि त्या इनर स्विच मध्ये परत तुम्हाला केसेस तयार करता येतात. त्याच्या आतमध्ये परत तुम्हाला काय तयार करता येतात? केसेस तयार करता येतात. समजलंय? लक्षात आले का? सर एखादं एक्झाम्पल घेता का? Yes, I will give program to you, then you will be fine. ते समजते का? आपण कुठे लिहायचंय ते समजते का? स्विच तुम्हाला इनर स्विच कुठे लिहायचंय? आउटर स्विचची जी केस आहे त्या केसच्या अंडर तुम्हाला दुसरा स्विच लिहायचा आहे. त्यावेळेस त्या स्विचला काय म्हणलं जातं तुमचं? इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्विच. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल एक प्रोग्राम घेऊ आपण, त्यावर तुम्हाला ठीक आहे. ते तुमचं स्विच घेत होतं. नाव क्लास nested switch then तुम्ही या ठिकाणी काही देऊ शकता बरं का. ARB असं काही नाहीये. नुसतं ए दिलं तरी चालतं, ARR दिलं तरी चालतं, तुम्हाला जे पाहिजे ते द्या. फक्त हे दिलेलं खाली प्रोग्राम मध्ये कुठे यूज करायचं नाही, कारण ते ऑलरेडी डिफाईन राहतं. ठीक आहे. बघा आता मी या ठिकाणी पहिल्यांदा एक नंबर घेऊया, इंटिजर n.
ओके, म्हणजे त्यामध्ये तुम्हाला दुसरी गोष्ट काय आपण कन्सिडर करतोय. सपोज केस 1 ला आपण जाऊया. त्याच्यासाठी आपण नंबर इनपुट करून घेऊया. ते मी कॉपी करून घेतो. काय ना तुमचं एन. ठीक आहे, इनपुट java.util.start. Right now, N is for your outer switch. I am going for N1. That is for your inner switch. ते तुमचं inner switch साठी आहे. ठीक आहे, बघा आता outer switch देताना त्याचे केस देतो मी. स्विच N. ठीक आहे, त्याच्या आतमध्ये मी केस 1 देतोय. ठीक आहे, त्यानंतर ब्रेक, त्यानंतर केस 2 त्याचा ब्रेक. ठीक आहे, केस 3 त्याचा ब्रेक. ठीक आहे, त्यानंतर डिफॉल्ट दिलं तरी चालतं, नाही दिलं तरी चालेल. इट इज ऑप्शनल. डिफॉल्ट काय असेल तुमचा, ऑप्शनल असेल. ठीक आहे, बघा आता आपण इनर आउटर स्विच जो आहे त्याच्यात किती केसेस केले आपण, 3 केसेस केले. ठीक आहे, नाउ in this case 1 I am writing another switch and here I will provide the N1. इथे प्रोव्हाइड केला आपण N1 आणि त्या स्विचचं ब्रॅकेट बघा, हे तुमचं इनर स्विच आहे तो एका केस स्टँडर्ड मध्ये. ठीक आहे, त्याची पण व्हॅल्यू आपण एंटर करून घेऊया. किंवा त्याची व्हॅल्यू आपण आतमध्ये घेतली तरी चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. त्या स्विचच्या केसच्या आतमध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू द्यायची असेल तिथेही इनपुट देऊ शकता. केस 1 त्याच्या आतमध्ये पहिल्यांदा आपण इनपुट घेऊया. चॉईस N1 एंटर चॉईस N1. या ठिकाणी काय असेल तुमची एंटर चॉईस N. ओके, राईट, समजले का. N ची चॉईस असेल, पहिली चॉईस तुमची बाहेरच्या स्विच साठी असेल, कुठल्या केस मध्ये जायचे, आणि दुसरी चॉईस करायची असेल तर केस 1 मध्ये परत आपण चॉईस घेतोय ती केस 1 मधल्या स्विच मध्ये जे राहणार आहे तिथे जे केसेस राहणार आहे केस 1. ठीक आहे, या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकता system.out.print inner case 1. अगर तुमचं इनर केस 1 म्हणजे काय, आतमधल्या स्विचची केस 1 झाली आणि त्याचं ब्रेक सेट. परत केस 2 साठी जायचं असेल, केस 2 साठी जावा इनर केस 2. केस 3 साठी जायचं असेल, केस 3 साठी जावा केस 3. ठीक आहे, बघा आता त्या स्विचच्या आतमध्ये आपण एक केस लिहिली आणि त्या स्विचच्या आतमध्ये आपण काय लिहितोय, स्विच लिहितोय. सो दिस स्विच हे आपलं जे स्विच आहे दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्विच. त्या स्विचला काय म्हणतात, नेस्टेड स्विच. ठीक आहे, समजले. आता हे स्विच जसं नेस्टेड मध्ये आपण दिलेलं आहे, केस 1 मध्ये दिले, केस 2 मध्ये तुम्ही दुसरे स्विच देऊ शकता, केस 3 मध्ये तुम्हाला तिसरे स्विच देता येतं, केस 4 मध्ये अजून एक स्विच देता येतं. म्हणजे प्रत्येक केसच्या अंडर तुम्हाला वेगवेगळे स्विच देता येतात. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल
जावाची नेक्स्टेड स्विच डेमो काय म्हणते 9 नंबर 13 सॉरी केस 1 म्हणजे तिकडे यायचं केस 2 केसचा नंबर आणि त्याच्यानंतर कोलन द्यायचा आपल्याला ठीक आहे काय म्हणते cannot find symbol print C C C परत कंपाइल करा ओके आले बघा झालं प्रोग्राम कंपाइल रन करून चेक करा चॉईस n आता n विचारली जर तुम्ही 1 दिला तर दुसरी चॉईस तुम्हाला विचारते काय विचारलं त्यानं n1 आता n1 मध्ये जर तुम्ही 1 देत असाल तर ते काय डिस्प्ले करणार तुम्हाला इनर केस 1 ते जर तुम्ही 2 दिला चॉईस 2 देता n1 ची चॉईस तुम्ही 2 देताय त्यावेळेस काय झालं तुमचं इनर केस 2 आता जर तुम्ही आउटरला 2 देत असाल तर काय डिस्प्ले करणार आहे तुमचं आउटरच्या स्विच केसला आपण काय डिस्प्ले केलेलं आहे कुठला मेसेज आहे का तुमचा काही नाही जर तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला स्टेटमेंट देता येतं किंवा तुम्हाला जे पाहिजे ते देऊ शकता तिथं आउटर केस 2 या ठिकाणी तुम्ही काय म्हणू शकता आउटर केस 3 ठीक आहे बरं येस चॉईस 1 ला जर तुम्ही 1 दिला तर दुसरी चॉईस विचारेल आणि चॉईस 1 ला जर तुम्ही 2 देत असाल तर डायरेक्ट तुमची केस 2 एक्झिक्यूट केली जाईल ही केस 2 कुठल्या स्विचचा आहे ही केस 2 कुठल्या स्विचचा आहे कुठल्या स्विचचा ही केस 2 आउटर स्विच आउटर स्विच कसं तुमच्या आउटर स्विच आणि हे केस 2 जी आहे ती तुमच्या इनर स्विच साठी आहे ओके राईट बघा केस 1 लिहिलं केस 1 तुमची इथून इथपर्यंत आहे आणि त्याच्यानंतर आपण काय लिहिलेलं आहे ब्रेक लिहिलेलं म्हणजे हे जे ब्रेक आहे ते तुमचं केस 1 आउटर स्विचचं केस 1 या ठिकाणी एंड करतं आउटर स्विचची केस 1 तुमच्या या ठिकाणी एंड केली जाते समजलाय प्रोग्राम सगळ्यांना तुम्हाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये नो सर okay this is called as your nested switch right